ولا أنت تريد درجة لنفسك، لكن حتى تشوف نفسك وين عندك خلل، وين عندك موضوع ما فاهمه، أما ترجع إلى الشرح الأصلي، وأما أنه تسأل المدرس حتى تعرف الجواب. So first of all let's start with vocabulary. vocabulary دائما طبعا هي يشددون عليها وأنا أشدد عليها، اللي هي المعاني الكلمات، معاني الكلمات واستخداماتها المتعددة. for example مثل ما عندنا هنا هسه exercise A complete the sentences with the correct word from the box. حينطينا مجموعة كلمات، طبعا بالامتحان الوزاري أو الامتحان الشهري أيضا نفس الطريقة، لازم عندنا هكذا exercise أو هكذا تيست، لكن من عدة أماكن مختلفة تخص هذه الوحدة أو الوحدة اللي بعدها حسب الامتحان. So سبق وأن أخذنا هذه الكلمات اللي هي architect, engineer, flight attendant, journalist, lawyer, lifeguard, pilot, plumber, pilot بحد وplumber بحد, secretary, surgeon, tour guide. So architect that means المهندس المعماري، وانجينير المهندس الاعتيادي، flight attendant المضيف أو المضيفة على الطائرة، journalist الصحفي، lawyer المحامي، lifeguard المنقذ في الشواطئ وفي المسابح، وبايلوت طيار، plumber اللي هو السباك أو احنا نسميه البواري، مصلح البواري أو منصب البواري، secretary surgeon جراح، tour guide اللي هو الدليل السياحي، الجايد السياحي، يعني اللي شخص اللي يخرج مع المجموعة ويشرح عن أماكن السياحية. Okay, now you have Selwa works with the director of the company. She writes all his letters and answers the telephone. She is his. So إذا هي تجاوب وهي تكتب رسائل وهي اللي مسؤولة عن الأمور المكتبية، so she is the secretary, his secretary، هي السكرتيرة. Captain Yusuf has been for 10 years. Now he flies planes from Europe to the Gulf. بين captain بين flies planes، so إذن هو pilot. Jamil nearly drowned at the beach yesterday. Luckily the lifeguard saw him and rescued him. جميل nearly drowned that means غرق، تقريبا غرق. ما تعرف كلمة غرق راح تشوف أنت كلمة beach. luckily saw him and rescued أنقذ. so الجواب الصحيح هي lifeguard. Number 4. Who designed that amazing building? Designed. شو كلمة design حتخلينا نستخدم my uncle he's a famous architect. قلنا تصاميم البنايات يصممها المهندس المعماري. My sister is، لازم أكمل الجملة، she takes tourists sightseeing in London every day. فإذا هي تاخذ التورست اللي هم السائحين، tour guide اللي هي المرشد السياحي. Have you read the article about those in this magazine? It's by my aunt who is a journalist. مبينة من عندي magazine وعندنا مرتبطة وارتكل بين أو مرتبطة بكلمة journalist اللي هو الصحفي. طبعا استعرابية احنا ننبه طلابنا انه عدة اشكال تجي بها المفردات. مثلا احنا مثل ما قدمتينا حضرتك اعتقد بلسن 1 باللسنز بالبدايه انه اجتي كربط تعاريف مو صحيح؟ احنا قدمناها كربط تعاريف، فهي اذا متنوعه تجي بعده اشكال، وايضا تستخدم في او يعني في الامتحان الوزاري ست اسراء، بانه الكلمه يعني بالنسبه definitions كتعاريف هاي موجوده وتجيكم بالامتحان. كذلك ممكن أن تأتي بهذه الطريقة، وممكن تأتي اثنيناتهم ست إسراء، يعني يمكن عندنا definitions وممكن عندنا تجينا في سؤال matching أو فراغات. yes complete the sentences. Now شوف الطريقة الأخرى للمرادفات أو the same meaning، كلمات تعطينا the same meanings. circle the correct answer. circle
circle the correct answer. If you dislike something, you يعطيني اختيارات choices. Liked very much, don't like it, used to like it. Dislike that means لا تحب. تتذكرون أيضا أخذنا المجموعة من الverbs اللي يضاف لها dis كprefix قبلها حتى تعطينا opposite of the meaning. So you have here الصحيح هو the right choice here don't like it. Dislike لا يحب, don't like it نفس الشيء. If you distrust someone, you don't agree with them, have confidence in them, don't have confidence in them. اللي هي distrust. Trust يثق, distrust لا يثق. So the right answer is don't have confidence in them. Trust يثق, confidence or confident اللي هو الواثق من نفسه, confidence اللي هي الثقة. So the same meaning. إذن الدس هي not. This that means not. Exactly. Yes. If you disconnect, connect يوصل, disconnect اللي هو يفصل. Your TV, you need to buy a new TV, can still see the picture or can't see the picture anymore. So إذا أنت disconnect, إذن can't see the picture anymore. If you discourage someone, you discourage that means the opposite for encourage. Encourage that means يشجع. Encourage, en at the beginning. Discourage that means لا يشجع وحذفنا الان. En. Make them feel they can do something. Make them feel they can do something. Make them feel ill. So إذا إحنا نريد نسوي discouragement for somebody, that means ما نريد إحنا نشجع نهبط معنوياته, that means make them feel they can't do anything. ما يقدرون يسوون أي شيء. If you disobey someone, and you obey, disobey, obey يطيع. Disobey that means لا يطيع, يعني عاند. Someone, you do what they say, don't do what they say, don't like them. So disobey, don't do what they say. If something has disappeared that means اختفى. Appear يظهر. Disappear that means يختفي. You have just found it again, can't see it or can't see it. إذن هي can't see it. You have any comment, Miss? No, thank you. Okay. So هاي واحدة من الطرق اللي تأتي بها opposites or the same meanings. احنا استخدمنا هنا meanings, واحتمال يجينا بالspelling اللي هي انطيني opposite بس ما يقول لنا مثلا obey disobey, اريد encourage تكتب انت discourage or the same meaning بهالطريقة هاي. هو بس الانكارج موجودة عندنا الشاذة انه يحذف الان. Now let's move to exercise C. Complete the sentences with appropriate them from your experience, from your words in your mind. appropriate verbs or words اللي هي الكلمات اللي تستخدمها أنت حسب ما تشوفها مناسبة للجملة لإكمال معنى الجملة. يعني it's not found يعني ما موجودة بالمنطوق. I'm hungry. Let's have lunch in the college. canteen سبق وأنا أخذناه من بالدرس السابق أنه هو كان الحانوت أو المحل الصغير اللي موجود في آخر شارع أو فد شيء. You will really enjoy studying there. All they are really friendly and helpful staff. إذا تشوفون أول يعني من البداية مس إسراء هاي أخذناها إحنا أخذناها في لسن أعتقد لسن 7. يس لسن 7 أغلبها موجودة بلسن 7 مال أبليكيشن بالضبط مال الأبليكيشن. الأبليكيشن للكوليج. Okay, please fill in this form. Write your name and all other underneath. Underneath that means تحتها. So we are going to use details تفاصيل. What is your? Is it Mr, Miss or Doctor? أيضا هذه هنا استخدمناها من قبل أو شرحناها. قلنا إنه المستر ميس أو دكتور اللي تسبق هذه الأسماء إذن هي title. The title that means العنوان الوظيفي, العنوان الاجتماعي أيضا. والتايتل أيضا تجي بما معناها title of the subject يعني للموضوع نقدر نستخدم هذا العنوان اللي هو بالإنشاء. I'd go on a computer to improve my skills. Computer course.
improve يطور my skills اللي هي المهارات. I didn't know what to do after leaving school, but one of my teachers gave me some very good advice. So these words كلها موجودة وين؟ خلاصة ما موجود في دروسكم في اليونت هذا. ومثل ما ذكرت لنا مس إسراء مشكورة بأن lesson 9 هو عبارة عن تلخيص لكل المفردات والكلمات المهمة اللي موجودة بهذا اليونت. Now with number 7, they didn't know which class I should be in, so I did a test to find out what level my English was. اعتيادي كل شخص يقدم على كورس لازم يختبرون الليفل اللي هو المستوى. I can't get the job because I don't have the right qualifications. Qualifications اللي هي المواصفات أو المؤهلات اللي تؤهل وأكثر شيء تجي مع الجوب. من أقدم على وظيفة على جوب لازم عندي qualifications معينة تناسب هذه الجوب. I want to go to and get a science degree. Degree that means baccalaureate. إذن إلى اليونيفرسيتي. I'm interested in the environment. Environment that means البيئة. I would like a career in ecology. Career that means مهنة تخص محتوى البيئة. Okay. الإف conditional فد مراجعة إلها بسيطة إنه عندنا زيرو لا تعتبر إحدى الأنواع. زيرو اللي هي present and present سبق وأن شرحناها وأنتم سبق وأن أخذتوها من صف ثالث متوسط وإلى حد الآن اللي هي مضارع بمضارع. كيف استخدمها؟ for the facts. facts الحقائق العلمية أو حقائق عن نفسي أنا اللي ينطبق علي ما ينطبق على غيري. هذه استخدمناها. والpresent يكون أما مجرد أو يحتوي على s أو النفي اللي هو don't or doesn't. is are also تعتبر من جماعة present. النوع الأول هو first conditional اللي هي present and future. present بالفعل الشرط present اللي هو المضارع. وعندنا جواب الشرط يكون بالمستقبل والمستقبل أيضا وضحته أني اللي هو إلى عدة أشكال اللي هو will, can, may, shall or على شكل advice also اللي هي should or imperative اللي هو على شكل أمر don't أو shouldn't. present continuous. present continuous. present simple. Yes, present refer simple. to future. Yes. فعندنا عدة أنواع لكن هي تقريبا اللي ماشية واللي ماشيكم عليه اللي هي جماعة will اللي هو المستقبل وتستخدم في الاحتمالية possibility to happen. possibility to happen اللي هي احتمالية حدوث. يعني if I study hard إذا أنا أقرأ I will pass the exam. احتماليتي كبيرة أنه if I have my birthday party I will invite you. إذا أسوي حفلة عيد ميلاد سوف أدعوك. فالاحتمالية الكبيرة لهذا. بالنسبة للسكند لا السكند اللي هي past simple بالباست والجواب الشرط يكون would or could والانفينيتيف اللي هي تكون يعني تقريبا خيالية يعني now I am here if I were you لو كنت أنا مكانك لكن أنا موجود I would وشوف شنو أخلي فد فعل I would مثلا speak to him I would borrow the book from him right. Okay. Yeah, I would be happy. I would be happy. And the third conditional اللي هي either for the wishes the regret اللي هو الندم or something that is impossible to happen. فشي صار وانتهى واني من اخلي if اللي هي اذا او لو ينتهي. والإف نذكركم بأنه هي if or unless. if not اللي هي unless اللي هي ما لم. had plus past participle ويكون would have or could have والتصريف الثالث للفعل. أما طريقة الامتحان you will have one of the sides one of the verbs يعني أما يعطينا هذا الverb وانت تنبط منه تستنتج منه هذا الجزء أو ينطيني جواب الشرط وأنت عليك أن تكتب فعل الشرط. وهذا طبعا ضمن هذه الأمور يعني ما تطلع عنها طبق عليها هاي القاعدة. Now
Let's move to exercise D. Use the prompts to complete the sentences using the correct conditional. Correct conditional. لازم اكو شيء يخلينا نقيس. لازم اكو اسمه key answer اللي هو مفتاح الجواب. وين نلقي مفتاح الجواب؟ What would you like to change if you can change one thing about your appearance? شو تغير لو انت كان عندك الفرصة ان تغير في مظهرك؟ إذن نعطيني أني what would you like to change. would like اللي هي منو؟ اللي هي second conditional. إذن الإف راح يكون هنا جوابي هو could change. طبعا شيء مستحيل واحد يغير بنفسه، فاستخدمناها للأشياء الخيالية. If you go to bed now, you probably feel better in the morning. شوف خلالي probably متقصد بيها if you go هنا حتى لا تصير يعني يصير عندنا خلط ويا الزيرو، فصارت go حصير you will probably feel. you will probably احتمالية، فإحنا قلنا احتمالية الحدث. What would you buy first if you won £1,000,000؟ إذا تربح £1,000,000. الباوند اللي هو نوع من أنواع العملة، وهو كان أكثر من الدولار يعني القيمة. What would you buy؟ would buy ايش تشتري لو تربح أنت؟ فإذا الwin should be won in the past حتى تتوازن كفتي الجملة. What would we have done if our car break down in the desert؟ would have done. هاي وين شرحناها قبل شوية؟ شرحتها قبل شوية in the third conditional. Very good. And the answer is had broken down. طبعا احنا ذكرنا واحنا أكدنا بأنه تصاريف الأفعال so important to use them in your answers. اوكي، مهمة جدا حفظ تصاريف الأفعال حتى نستخدمها حسب الحاجة احنا اللي نحتاجها. وأذكرك عزيزي الطالب انه إذا عندك سؤال أو عندك استفسار ممكن أن تتصل بالرقم الظاهر في أسفل الشاشة ونجاوبك إن شاء الله. موجودين احنا أني وست إسراء مشكورة تجاوبكم. اوكي. Now number 5. I won't help Sharifa with her maths if she not lend me her camera. won't، انتبه على كلمة won't يعني will not help. إذا مقدم هو جواب الشرط if she doesn't lend. شوف هنا will استخدمناها، كان هنا عندنا جواب شرط مستقبل، إذا فعل الشرط لازم يكون بال present. If you find a snake in your bed what would you do؟ if you find طبعا شيء هذا أيضا من الخيال. إذا تجد snake اللي هي الأفعى. if you found a snake what would you do؟ إذا وجدت الأفعى ماذا ستفعل؟ would and فعل مجرد. Do you have any comment, Miss Isra? No, thank you. Okay. Imagine you are in these situations. For each situation, write a sentence with I wish or if only. I wish or if only. بالنسبة ل I wish or if only اللي هي موضوعنا اللي راح ندخل عليه جديد أو مو جديد، هو إحنا سبق وأن شرحنا اللي هو regret. regret that means الندم أيضا هو فد شيء على شيء صار وانتهى وبعد ما يتصلح. أكل احترق انتهى. إذن I wish I had مثلا put off the oven. طفيت الأوفن بس أنا ما طفيته واحترق الأكل وهكذا. Okay, you've eaten too much chocolate and now you feel sick. طبعا هذا on page 70 also at the activity book. You've eaten too much chocolate and now you feel sick. أنت أكلت هواية يعني نستة لو هيك شغلات. now you feel sick. sick that means مريض or يعني you need to vomit. that means تتقيأ. اوكي، هنكتب لازم جملتين، اما I wish و if only من احنا situations. I wish I hadn't eaten too much chocolate. اوكي خليها I wish I hadn't eaten. انتبه هنا انت اكلت، هنا مثبتة استخدمنا النفي إلها. إذا نستنتج من هذه الجملة أنه I wish or if only
plus السبجكت اللي هو الفاعل either had or hadn't. وطبعا قاعدة تامة وقاعدة عامة وأكيدة أنه had or hadn't should be followed by the past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. I wish I hadn't eaten too much chocolate. You drank a lot of coffee. Now you are in bed. You can't sleep. شربت هواية قهوة. So I wish I hadn't drunk a lot of coffee. Drank هنا in the past. هنا in the past participle. I hadn't drunk. You decided not to go to the park with your friends. Now you regret it. ما رحت أنت ويا أصدقائك إلى المتنزه، أنت تندمت. إذن I wish I had gone to the park with my friends. I wish I had gone. Go, went, and gone. You didn't revise for your geography exam and you got a bad mark. Now you feel sorry. ما راجعت أنت للامتحان. أنت هسه sorry or regret. هاي اثنيناتها أنه هي تشير إلى الندم. I wish I had revised for my geography exam. So, dear students, إذا تلاحظون إذا كانت الجملة عندي الأصلية يعني أنفيها أو أخلي عكس معنى هذه الجملة، لأن قسم من الجمل ترهم بها أنه أخلي عكسها أو أخليها بشكل نفي إلها أو بشكل مثبت. مثلا didn't revise خليتها مثبتة had revised. wish or if only نفس القاعدة. الامتحان أما ينطينا يقول regret وأما يحددنا باستخدام إحدى الأدوات اللي هي I wish أو if only. You bought some shoes last week. You've decided you don't like them. اشتريتها وما حبيتها. If only I hadn't bought those shoes. You are at the park with your friends. You would like to take some photos but you have forgotten to bring your camera. أنت نسيت الكاميرا مالتك. I wish I had brought my camera. يعني تندمت لو بس جايب الكاميرا وياي. فالموضوع أعتقد كان واضح جدا dear students. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار you can call us and we will answer you. Okay. Now exercise F. Write who asked you each question and report the question. هنا نرجع إلى موضوع الآخر اللي أخذناه في هذا اليونت هو ال reported speech, reported questions اللي هي direct or indirect، المباشر والغير المباشر أو تحويل الكلام من المباشر إلى الغير المباشر. And we previously explained that there are three persons. Someone speaks something and this one hears يسمع and then transfers this speech to another person. So three persons they will share this information. The shop assistant, my mother, the dentist, my English teacher, the football coach, or the hairdresser. هذول الأشخاص اللي نشوف منو اللي اتكلم بهذه الجمل. القصة أو القصير أو الطويل. فراح يكون the hairdresser اللي هو من هو؟ اللي هو الحلاق المصفف الشعر. asked me سألني. انتبه أنه هنا الجملة تبدأ ب WH questions. احنا عندنا نوعين من الأسئلة. سؤال نفس الكلمة الاستفهامية how short. do you صارت I. جملتك أو سؤالك in the present so it should be in the past. short I wanted my hair. حولنا أيضا الضمائر حسب منحولها من متكلم إلى يعني المتكلم المباشر إلى الناقل أو من هذا الكلام. طبعا احنا نلاحظ العفو العربية أنه the hairdresser asked me. هذه الميم منين أخذناها من منطوق السؤال right who asked you. فاليو اعتيادي احنا هو يسألنا راح تتحول إلى مفعول به me. Yes, thank you for your notice. هذه ننتبه لها. هنا إسراء اللي تشير who asked you. فبالجواب صارت the hairdresser asked me. وأيضا كلمة asked لأن أساسا احنا عندنا سؤال فتكون يعني شيء منطقي نستخدمها. وانتبه أنه the question mark at the end of the question should be omitted. نحذف ال question mark لأنه صار عندنا جملة مثل الجملة الخبرية حولناها. The dentist طبيب الأسنان asked me how often I clean my teeth.
how often اللي هي نفسها I cleaned تتحول إلى الماضي. Why haven't you answered all the questions? الquestions وليش ما تجاوبت عليها؟ أكيد the English teacher asked me why I hadn't answered all the questions. هنا عندنا haven't صارت hadn't. answered هي أصلا answered in the past participle وكملنا بقية الجملة. Will you be free to play in the match on Saturday? match مباراة وplay يلعب. إذن who asked you? the football coach. football coach that means المدرب. مدرب كرة القدم asked me to get out of bed. when are you going to get out of bed? تذكروا وهاي منو الجملة اللي دائما يقول لكم شو وقت راح تقومون من الفراش؟ وراكم شغل وراكم كذا قوم رتب غرفتك قوم كذا. من أمه؟ أكيد my mother asked me when I was going to get out of the bed. Is the red jacket okay for you? انتبه هسه على صيغة السؤال هاي. صيغة السؤال هذا مختلفة استخدمنا is والis من الauxiliary. The shop assistant اللي هو البائع أو المساعد اللي بالمحل asked me راح أستخدم if في حال أن يكون أو يبدأ السؤال بأحد الأفعال المساعدة. مس إسراء ساعدينا قولي لنا شنو هي الأفعال المساعدة. الأفعال المساعدة هي الأفعال اللي راح يكون جوابها أما yes أو no. For example can, could, yes. will, should, shall, may, might إلى آخره. is, are, am, was, were كل هذه هي أفعال مساعدة. Okay, and even verb to have اللي هي exactly have, had, has, okay. do, does, did. yes. هي كل شيء جوابه yes أو no. كلها هاي نسميها الauxiliary verbs مو فقط is. so هاي الحالة من أريد أربط بعد asked me راح نستخدم if لكن بالquestion words نستخدم نفس الكلمة الاستفهامية وأيضا نقدم الفعل الفاعل وبعدين نخلي الفعل. if the red jacket was okay for me. هاي الواز اللي هي is. the red jacket هذا كله يعتبر فاعل واحد يعني مو شرط يكون كلمة واحدة. طبعا إذا هم لازم ينتبهون إنه هذا الدرس هو موجود بلسن 4 من الوحدة الثالثة. لازم ننتبه إذن إلى تحويل الضمائر تحويل صيغ الفعل من ماضي إلى مضارع من مضارع إلى ماضي ومن ماضي إلى ماضي تام. ولازم ننتبه من نحول الجملة من استفهامية إلى خبرية. هذه كلها لازم ننتبه لها. أكيد Mrs. إسراء thank you. Write the direct questions as reported questions. أيضا هذا راح يعيد لنا can I borrow some money? He asked me if she could borrow some money. Where did you lose your purse? I asked her where she had lost her purse. انتبه هنا أنا بس أنا أريد أنبه أعزائي الطلبة where did you lose. لا تنتبه بس على الفعل إنه هو lose لكن انتبه على صيغة السؤال كلها والزمن اللي خاص بهذا السؤال اللي هي did باعتبار جملتك حصر أو سؤالك هو ماضي فيتحول إلى الماضي التام past perfect. I asked her where هي نفس الكلمة. She had lost her purse. How long have you been waiting for Faisal? He asked me how long I had been waiting for Faisal. فصارت have you been صارت had been waiting اللي هي from the present perfect continuous إلى ال past perfect continuous. فالتحويلات جدا بسيطة فبس ننتبه عليها حتى لا تروح علينا الدرجة. Will you be able to come to my party? I asked Layla. I asked Layla. هذه المي هنا هاي زايدة المي. If she would be able to come to my party. هذه المي ترى زايدة عزيزي الطالب. What are you doing on Friday afternoon? Adnan asked me what I was doing on Friday afternoon. Okay? Now we are here with the advantages of studying English in Britain. علمناكم dear students أنه الcomposition هو الإنشاء. طبعا هو مو شيء ثابت لكن اكو عندنا ثوابت لكتابة الإنشاء اللي هي ما نخرج عن موضوع التايتل اللي هو العنوان يكتب في وسط الصفحة وتكون البداية بالكابيتال لترز نهاية الجملة نقطة وبالإضافة إلى أنه ما ننسى اللينكرز أو الفريزز اللي هي العبارات الرابطة للإنشاء وحتى تقوي الفكرة.
الإنشاء يحتوي على الانترودكشن اللي هي المقدمة، والديتيلز اللي هي التفاصيل، وباراجراف اللي هو conclusion اللي هو شنو، اللي هو الخاتمة. وغالبا ما تبدأ الخاتمة ب in my opinion. in my opinion في رأيي، يعني تنطي رأيك أو فشي باعتبار أنت ما تريد تفرض something on someone، وتبقى هاي طبعا يمك. used all over the world nowadays. Therefore, it has become a very important to learn it. كمقدمة عن اللغة الإنجليزية أنه هي أصبحت عالمية، ومن المهم والضروري جدا أن نتعلمها. If you want to learn it, you can join my many language courses which are held around Britain. كورسات أكو موجودة في بريطانيا كثيرة جدا، where you can hear people speak English all day long in different situations. فراح تسمع الناس اللي يتكلمون في الإنجليزية في عدة مواقف. وفعلا هي أي لغة أنت تحب تتعلمها لازم تكون لك براكتس بيها، كممارسة بيها، تسمع وتحاول يلا تتعلمها. Okay? Now, at the same time, you will have lots of opportunities to practice speaking, especially if staying with a British family. British family. هنا لازم تكون British family مع عائلة بريطانية. Furthermore, you can watch TV and films in English and listen to the radio. طبعا هاي أفكار بسيطة أنا خليت لكم إياها، ممكن انت شوية تتوسع بها، أو حافظ انت أي إنشاء من إنشاءات المدرس اللي ينطيك إياها. It's okay، بس المهم في حدود الموضوع ما تطلع عنه. الروابط اللي استخدمناها اللي هي اللينكرز، مثلا هنا therefore، هنا at the same time، furthermore، والباقي as you like. Furthermore, watching TV and films in English and listening to the radio could help you. هذا الإصغاء والتلفزيون والراديو يساعدك because it is very important to have a good sound knowledge of English. I think it is better to stay with a British family that would help you observe a British way of life. أفضل أن تبقى مع أو تعيش مع عائلة إنجليزية حتى تلاحظ أو تتعلم الستايل الحياة اللي موجود هناك. When you are in Britain, you could improve your reading by reading newspapers, advertisements, and notice. In my opinion, studying English in Britain gives you an opportunity to practice with locals. راح يعطيك هذه الفرصة للتمرن مع الناس المحليين، يعني الأصليين. You will meet during your course. It is amazing how quickly you learn the language if you practice it consistently. وراح يكون شيء مذهل كيف تتعلمها أنت بالسرعة اللي إنه أنت راح تستخدمها وتمارسها. هذا كان نموذج من هذا الإنشاء. Now, focus on careers conference interpreter اللي هو عن سميرة المحمود، اللي هي كانت عندنا. خلينا نشوف، أعطيكم شغلات أريد منكم. Find words or phrases in the text on page 33 of the student's book. That means yearly. تحفظ هذه المرادفات بالنسبة للقطعة comprehension. Yearly سنوي annual. Things you put over your ears to listen privately اسمها headphones. The box like room where interpreters work اللي هو المترجمين اللي يقعدون بهذا البوكس نسميه booth. In the different situations اللي هي under pressure. Give an idea of the meaning. Convey the sense. Wanted and needed. In demand يعني مطلوبة. Unemployed اللي هو ما عنده وظيفة out of job. Dear students، هذه المرادفات تحفظها. حعيدها. Yearly annual. Things you put over your head to listen نستخدمها headphone. The box like room where interpreters work اللي هي booth. In difficult situations under pressure. Give an idea of the meaning. Convey the sense. Wanted or unneeded. In demand. Unemployed. Out of job.
بس النقطة الثانية نضيف لها اس لازم بالأخير headphones. headphones okay. لأنه thanks ندخل على الأسئلة because I don't have a lot of time. So what is Samira Al-Mahmoud? Where does she live? She is an Iraqi interpreter, lives in UK. هي عراقية ولكن تعيش في إنجلترا. Why did Samira read about the subject of oil? لماذا كانت تقرأ عن موضوع النفط قبل ما تدخل على المؤتمر? Because she wanted to be familiar with the technical terms related to oil. كانت تريد تاخذ فكرة عن التكنيكال terms اللي هي المفردات الخاصة في النفط. What does working freelance mean? هنا تعريف freelance اللي هي الأعمال الحرة. ماذا تعني؟ معناها it means that the person only works when he wants to. أنه الشخص يعمل متى ما يشاء and for the organization he wants to work for. وللمنظمة اللي هو يريدها. فما محدد يعني ليست وظيفة حكومية يعني أعمال حرة بكيفه. The most important qualities of an interpreter are الصفات المهمة للمترجم هي remaining calm under pressure أن يبقى هادئا تحت الضغوطات لما يعرف أو ما يعرف أو يظل يسمع السبيتش المحادثة ويحاول يترجم على السريع. fast thinking that means إنه هو يكون تفكيره سريع ويتلافى الموقف والترجمة لما تكون حرفية لكن تعطي معنى الجملة الأصلية and well informed on many subjects وتكون إلى معلومات. سوف an interpreter هذا نفسه remaining calm under pressure, fast thinking and well informed on many subjects. هنا معناته انه مرة اجتي فراغات ومرة اجتي كسؤال. Why should interpreters read the newspapers? احنا سمعنا انه الانتربريترز اللي هم المترجمين يقرون هواية جرائد في اليوم in order to have general knowledge and what is going on in the world. يعني حتى يأخذون معلومات عامة. How is it if there are two interpreters working in the same booth? في بعض المؤتمرات حتى لا يصير ضغوطات على واحد من المترجمين يخلون مترجمين اثنين في هذه الكابينة. ليش؟ فشنو اللي يصير؟ it is less stressful. حيكون الشد أقل أو الضغط أقل for both of them because they can take turns in interpreting the speeches. فراح يأخذون الأدوار يعني واحد مثلا من 9 لساعة 1 والثاني من 2 إلى مثلا ساعة 4 أو 5 ويتناوبون. What does the amount of money an interpreter depend on? الفلوس اللي يأخذها على من تعتمد. The amount of money depends on who the interpreter is working for and the number of interpreters working together. يعتمد على المنظمة اللي يشتغل وياها ايش قد تدفع أو إذا كانوا 2 أو 1 تتقسم الفلوس بيناتهم. Why does Samira work successfully as an interpreter? Because she has a degree in Arabic and a postgraduate diploma in interpreting. ليش كانت ناجحة؟ لأن كانت عندها بكالوريوس عربي وكانت دبلومة في وقف على كلمة ما يتذكر معناها. He shouldn't waste time thinking because he will miss the rest of the speech. راح يفقد بقية الوجود في هذا اليونت. With this I finish Unit 3 تقريبا. Thank you very much for being with me. Thank you Ms. Isra for being with us. Thank you very much Ms. Arabiya. Thank you for our students and thank you for everyone here. Okay, see you next time.